Dear friends, I greet each and every one of you who might have time to join this program, depends on your location. As we know today, it's one of the great days in this struggle because fundraising is going on right now in Simon Ekpa platform, Mazen Sima, Mazen Sonny, and so many other Afrans platform that is streaming live right now. So as you're joining in, you can as well go over there and make your contribution so that we can be able to chase away the enemies in our land. As duty call, and as the screen says there, exposing one of the houses that Chinasa Nworu of DOS of IPOB is building in Ebonyi State. And this information, sometime in November 28, 2021, I got this information concerning this house, but then I decided to make my own investigation in order to find out exactly what to back up this, because somebody can just bring an information and I begin to broadcast about it without digging my own evidences in order to back up whatever the person is trying to bring to the table. You know what I'm saying? As everybody knows, that Chinasa Nworu is one of the criminals in DOS who are doing everything humanly possible in order to kill this struggle and to make this ideology of the young generation today that I picked it up from our leader Mazen Nnamdi Kanu to die natural death. But many of us who have stood on our ground and said enough is enough. Because if you recall, when we started doing expose against Chinasa Nworu September 1st, 2021, and a lot of people meant to understand exactly what is going on. As to follow up in exposing these people or in any other section of this great movement, depends on you, whatever position you're occupying, but as long as that you are corrupt, one day you are going to fall into our trap. You know what I'm saying now? You are going to fall into our trap and we are going to expose you. You know what I'm saying now? We are going to expose you. It doesn't matter who you are. Just like as we're doing expose against, what is his name? Sapele, Chinonso Patanko, aka Sapele. Because of him and other people who are conniving in order to bring down this great movement, that they can be able to label people like King Jaja of Okubu and his crew member as a saboteur just because they don't want to play along with the terrorist act or a kind of trying to buy the ideas of corruption. You know what I'm saying now? But this particular expose right now that I'm bringing to you, like I said, some time ago on the 28th of November 2021, I received this message, and this message that you're about to see in your screen is exactly how it is. Now it says, "Good afternoon, Chineke. I hope all is well. Thanks for that, Chineke. I am hereby giving you a clear evidence of what Chinasa Nworu is doing in Ebonyi State. I am therefore writing this not because I hate him in this struggle, but because his behavior and mission is to destroy this struggle." And that is the truth. That is the truth. You're also saying now, that is the truth. He said Chinasa Nworu went ahead to bought a land that he is now building house here in Ebonyi State, irrespective of what people are passing through in this struggle, which many has lost their life. Some are in hospital. Some are in hospital. Some are in prison. You know what I'm saying now? Even some had dropped out from school just because of this struggle
and some are living a miserable lifestyle, and Chinasa Nworu get extra mind to form his own group known as Special Squad. Now, did you remember this special squad that you see? This special squad is the one named the one that the Sapele is using. You know what I'm saying now? Just today that I just decided to visit this message, because as I'm speaking to you right now, people are on the ground right now as I'm speaking to you from that area to tell you how it is. My own is to do what? Is to pick up my pen and paper, write down whatever they are going to say, and also to bring a question to that. You know what I'm saying now? You see? He say he had extra mind to form his own special group known as Special Squad. And this Special Squad is the one in Anambra State, which the one that Sapele is using. And also popularly known as Dead Men Squad. These Dead Men Squad are the one operating in Ebonyi State. Special Squad is the one operating in Anambra State. Once again, the people who are in charge of as follows: Iwula Stanley, Ishioko Jacob, and the rest of others. The house is located at Ibe Street, along Kas in Ebonyi State. Finally, Chinasa Nworu is the man responsible of our problem in this struggle. The people on the ground who are going to have, which we are going to bring on this screen, if the name of the street is not correct, I would like you please to correct that. Now, before I bring you in, these are the photos. Let me begin to show you photos that I received on the 28th of November, 2021. 28th of November, 2021. And as you can see this house, you're saying now, right now, it has already been roofed, which by the end of this program, we are going to post a short video, a short interview video that we went on the ground in order to do what? To have a first-class video coverage. You're also saying now, interview one or two persons, but right now, as I'm speaking to you right now, people are on the ground in order to have one-on-one discussion with us. You're also saying now, another photo that I received is this one that is coming right now. This is the house. So I want you to send this message. Make this message go viral. Send it to the DOS. For those who have not resigned, from DOS, let them begin to resign and speak up so that they can take the mantle of leadership in that DOS. Because DOS, as we are seeing, is a constitution that has been put in place by our leader, Nnamdi Kanu, but some individuals there have decided to take advantage of this struggle in order to enrich himself. And one of them that you are seeing right now is Chinasa Nworu. Let me show you another photo that I received. This one right now that is coming right now is another photo. The same building. You know what I'm saying now? Like I said, by the time we finish this program, I'm going to post the video, a short video that we made. You will see that the house has already been roofed. All this achala nini in Africa has already been removed. You know what I'm saying now? So this is another one, another photo. This is a part of the front entrance of that particular building that we are talking about. Chinasa Nworu, one of his house that he's building in Ebonyi State. You know what I'm saying now? So as he is controlling the entire Biafra land, that know it for sure that he had not less than one or two houses in each state. One or two houses in each state of Biafra land. Using the money that were meant to use it in order to support our gallant men on the street. Our gallant men on the bushes. Our gallant men who are suffering on daily basis. People who have rendered themselves useless just because of this struggle. The money that were meant for them to feed these individuals that have decided to pay ultimate price,
But Chinasa Nworu is using this money in order to enrich himself. Now, if you ask people, person like Chinasa Nworu, where do you get the money for you in order to do all the things that you're doing? You know what I'm saying? You will see some people coming out in order to defend him. You know what I'm saying now? You will see some people coming out in order to defend Chinasa Nworu of the evil atrocities that he is committing in the Afro land. You know what I'm saying now? These are the buildings. These are the buildings that you are seeing that I received on the 28th of November, 2021. You know what I'm saying now? But today, we have been able to unravel, and more evidences are coming. More evidences are going to come for you to see what we are talking about. So when we tell you that we mean business of this struggle, for this struggle to be restored under our leader, Mazi Nnamdi Kanu, when we tell you that we want Mazi Nnamdi Kanu to release unconditionally, when we tell you that we are going to flush out any criminal element in this struggle, this is exactly what we're talking about. And when we talk about career agitators, some people are painting this name career agitators in order to give it a kind of nickname. It's actually a criminal. When you talk about Nzama, there is a difference between Nzama and career agitators. Nzama is when they ask you to go and buy this, and you decided to put one chonchego for you to maybe, if something happened, that is Nzama. But this one is a pure criminality in this struggle. And Chinasa Nworu is one of them. Nkwo-Agu is one of them. Sapele is one of them. A lot of them are going to come out and you are going to see it. Let me read this message that I received on the 28th November 2021 before I bring out our guest who is going to tell us more about what they know. The message said, "Good afternoon, Chineke. I hope all is well. Thank God for that, Chineke. I hereby give you a clear evidence." When he means by saying clear evidence, it means that he knows exactly what he's talking about. He doesn't say now. He knows exactly what he's talking about. A clear evidence of what Chinasa Nworu is doing in Ebonyi State. And I am therefore writing this not because I hate him in this struggle, but because his behavior and missions is to destroy the struggle. Chinasa Nworu went ahead to buy a land that he is now building. When he said I bought a land, are you even sure that he bought this land? That is a question. You also say now, are you even sure that he bought this land? But we are going to hear more later when we have a telephone conversation, which we are going to also bring some people on the floor for them to speak to us. He said he went ahead to buy the land that he is now building house in Ebonyi State, irrespective of what people are passing through in this struggle, which many have lost their lives. Some are in hospital. Some are in prison. Even some have dropped out of school because of this struggle. And some are living a miserable lifestyle. And Chinasa Nworu get extra mind to form his own group known as Special Squad, popularly known as Dead Men Squad. Once again, the people who are in charge of these as follows. Nkwo-Agu is the former Ebonyi State coordinator that our leader Mazi Nnamdi Kanu during the NSAS protest in 2020, he sacked him and his entire executive. This is the man he's talking about. Iwala Stanley, Ishioko Jacob, and the rest of them. The house is located at Ibe Street along Cass in Ebonyi State. Finally, Chinasa Nworu is our problem in this struggle. He is our problem in this struggle. Now, let us bring our guest and also a fellow comrade who is doing everything humanly possible in order to flush out all the criminals in the Biafra land in the person of Mazi Igwe Chukwuma. Chineke, they will speak to us. Chineke. Ndewo. I greet everyone in the house, all our listeners. I'm going to handle the microphone over to our people that is on the ground, who knows everything. Chinasa Nworu and Nkwo-Agu and other people. Thank you very much. Let me hand the microphone over to them. Okay. Thank you very much, Mazi. Mazi, thank you very much.
Okay, because of security, because some time ago, during the explosion that we are doing against Chinasa Nworu on the 1st of September down to 8th of September, we now understand that the document that we sent to the DOS, that somehow Chinasa Nworu get a hold of that document, and in that document that I sent to the Mazi Chinasa Nworu, the contact of the people who are supposed to testify against Chinasa Nworu are being hunted. You also say now they are being hunted with the contact. So in this case now, we now decide to do it in a different way by giving them name. Now we have 4 different people who are going to come on the line in order to tell us what they know. And the first one is Mazi A, and the second one is Mazi B, Mazi C, and Mazi D. So Mazi A, are you hearing me? Yes, sir. Ndewo. Salam Igbo ga-akala gị mma. Okay. Ọ bụ na Oyibo ga-akala gị mma. Igbo ga-akala mma. Igbo ga-akala mma, sir. Ọ dị mma. Yes, sir. Awụsa arụ wee gwa anyị ife ịmalụ gbasalụ ụnụ anụnwa Chinasa Nworu ji ego enyelinye ka o wee mee gịnị, ka o wee na-eneta ụmụnne anyị anya, kwesị ịdị na-azọpụta nne na nna anyị nọ n'ọfịa. Kedu ife ịma maka ụnụ anụnwa ọ na-alụ? Ndewo. Samuel ekene gị sị Chukwu ka Abiama ya gbazie ume ya debe ndụ ogologo otu na-azọ azọrọ anyị nzọ ka anyị ga-esi bụrụ mmadụ. So ihe gbasara ụlọ ahụ ka mụ si ghọta na ka anyị si nọ bụ na ụlọ ahụ bụ Igwe Gboni ya goro ana bụ former coordinator Ebonyi State before. So o goro ana n'ebe ahụ every local government anyị nwe 32 zone. After ọ na-agwa gara ihe anyị nwe bụ 5 zone na our local government. Ego na every week anyị na-atụ 5,000 n'ofu onye. O were ego aje ego a na-akọnyere igwe onye ru Chinasa Nworu. Chinasa Nworu rụbụ na ebe ahụ. Ehe gba izu mgbe ahụ redio before redio nke ọzọ na-ekwu. Ehe nakata je mechaa the redio ka anyị nwaghara n'ihe a na-eme. Ana anyị nwere ihe gbasara ebe ahụ. Ọ na-emegide anyị n'ụdị iche iche. Ọ na-akata wọm mịza yere anyị ka zọpụta nzụ anyị je kwụọ ọga. Chineke na-eme ndị mgbe ahụ ka ji wepụta eka na ụlọ Igwe Gboni ya coordinator nye wisdom. Mgbe ahụ ejere wisdom coordinator ka anyị nwa kutere ume. O mere sọmụ dara mba jiri maka ya nwa gbafu n'igi ahụ bule. Ọnwa anyị nwa sịdata na n'ọbụrụ ọnwa anyị ga ma na ụta kosige bụ ndụ kachiri obu nọ. Ịtụkata ego na every week na-atụ ebe 5,000. Mgbe ị nwere ihe na-arụ ma o nwere ihe na-arụ ọ ga ka ihe ji ego ahụ eme ọsịsịkwa n'otu ahụ. Ọ bụrụ ta ka isi ajụ a na anyị nweghị onye bụfu oke na-eto ebe ka anyị mara otu esi eme otu kwuru anyị nwekwe. So ọ na ka njele mụnwa jere gosi ya anyị nwa jere ebe a tata Igwe Chukwu ma fụ ọtụtụ mmadụ na-eti mkpu kenyere anyị aka because onwere ọ bụ ọ ga-anọ stedi o nwere ihe o nyere ka onye dịka granọt ma ọ bụ ihe ndị ọzọ tia amanye anyị ihe ahụ amam n'elu onwe ama nkọwata nke ahụ bọtụ nka m na-enyekwa anyị na-anụ na ntị na-anụ ndị steeti ọzọ na-ejere a na-enye ka anyị nwachi anụ. So m gwara nwa akwụkwọ n'ebe ọ ga-akọwatakwara maka nke ahụ. Okay, ndewo. Mma anachiata azụ Maazị A ka m nwee ike wee jụọ gị ajụjụ n'ife ndị nke ikwulu ekwu. Mma anachiata azụ ụnụ anụghị ife okwu
let me try to explain to you exactly what he's saying here. Mazi said that Iwo Bonaya bought that particular land. That Iwo Bonaya bought that particular land. You see, one of the reasons why that our leader Mazi Nnamdi sacked Iwo Bonaya during the NSAS protest. Because those things, I believe that Mazi Nnamdi knows these things, but maybe he's just trying to pretend in order to carry everybody along. You know what I'm saying now? Just like the interview that we conducted, which I've not done I've not done the analysis. You know what I'm saying now? One of the principal officer in that Ebonyi State, he said that our leader Mazi Nnamdi have tried so many times in order to unify everybody, but Iwo Bonaya refused. He refused. You know what I'm saying now? He refused the command and control. And some people are telling we that he's standing on the truth about command and control. Command and control, it is not when somebody is doing something good. You need to do what? You need to appreciate that person. You need to support that person. You know what I'm saying now? When somebody is doing something that is not contrary to the constitution or guideline of the structure of IPOB, that is where the command and control. And this command and control apply in the case of Iwo Bonaya. You know what I'm saying now? But he did what? He refused that command and control. Do you see what we're talking about? Mazi said that Iwo Bonaya bought that particular land. Now, when he was trying to make analysis, he said that they have a 32 zone in Ebonyi State, making contribution every week. Each person contribute 5,000 naira every week. And from this 5,000 naira contribution, Igbo wanna use this money to buy the land for Chinasa Nworu. You know what I'm saying now? He used this money in order to buy this land for Chinasa Nworu. And in course of that, for people not to get information or access to Road Abakeliki, because they know that not less than one time in a week that our leaders can come to lawyer program and have a telephone conversation. So for them to block the access, for people not be able to communicate with our leaders, they cannot contribute or to have to voice out what is happening, they now have to shut down Radio Biafra. Did you see the reason why on this platform in YouTube Biafra TV/radio? When I'm saying that Ebonyi State, no Radio Biafra, which one of these complaints come from Mazi Chukwu? On the 21st of June, 2021, Ebonyi State, Iwacha, the whole entire Biafra land, no Radio Biafra. Because if people are listening to Radio Biafra, they can now be able to be asking some questions. Somebody is collecting 5,000 naira, each person, every week. And when people ask you, what are you going to do with this money? You don't give them a reasonable answer. You also say now, you don't give them a reasonable answer. Thank you very much, Mazi A. Now, Kaina Chiata back to Mazi B. Mazi B, I hope need to read in Nkwadobe. I hope need to Nkwadobe wa Chineke ndewo. Shalom wa Chineke. Shalom wa Chineke ndewo. Ndewo. And kedu ife nwere ike igwa anyị ife anụ a? Ihe nwere ike ịgba n'ime sabụ lasịnọ n'ime anyị. Biko welite ọnụ ha. Unoli dị ya na Ebonyi State wụ Maazị Chinasa Nworu. Isi ya, mụ nwa n'onwe m bụ nwa akwụkwọ. Ama m ihe ngabiri. Maka na ije ebidoro m na wepụta onwe m. Sacrifice onwe m si na ọ bụrụ na osite n'ike nke Chukwu na ngabụrụ nye na ngabụrụ nye ndụ. Mana Nworu meseru ya wụrụ ebe anyị na skuul ebute ihe ka ebutere anyị na skuul ya ji aka detin aha ji aka buru ya bugara ndị otu ya ndị sabotage ndị Deadmond squad na Amahia ebugharị ebe anyị mara na enwere anda skuul ma ebe onye ebe anyị mara na enwere anda skuul ọ na-abụ ihe niile ewetara anyị
eburu ebugara ha ọnọkọta ihe nwa bụ mma Ebonyi wee bido tiwe ntu na ama mme ma na our leader adra we n'ihe na ọ na eziokwu na our leader da we n'ihe na-eme ihe na-ahapụ nkịta koshi ihe na-eme nkịta koshi na-eme na anyị ga-alike ka anyị n'olu our leader ọ ka ọ na-akatara ka mee onwe mọsi emere program our leader wee kwuchie okwu gbawa mba daji na agụrụ egbugbu anyị ewefu anyị na agụrụ nke na nwa ozi ọgwa na-enye anyị ọ ka aga kwusiri ote nwa ebido butewe obele nri mana afta ga mesịrị everything awee ozi abekwu anyị bụ na ka anyị na-awa anyị nwa mmadụ na ka anyị na-awa bụ na n'ihe egbochiri inye anyị abatago eje bugara ndị deadman squad anyị file n'ihe a na-eme ka na-eme si na ya mesie meziri the picture wee sị ka anyị na-awa o nwere ego nyere ọ bụ n'afọ na anyị tagoro o nwere ma fasịnara anụgo ebe 4 months na school o nwere ego nyere anyị asị ka anyị na-awa anyị n'abalị ahụ anyị wee nawa anyị amaghị ọkpati na o nwere plan ha tụrụ n'ime anyị ya wụ Chinasa Nworu na ndị otu ya nwere plan ha tụrụ na ha akpọgo ndị zoo ndị ha bịa loketi anyị na anyị na-apụ onye ọbụla ha fụrụ ka ha jide ha na ndị anwa ma dịtụ ka anyị nwachi wee kpee ekpere site n'ike nke eze Chukwu Abiama eze duru anyị wee gawa anyị wee nọkọta ime ọhịa anyị tụ mba na onye anyị na-ejere ozi Chukwu Abiama and ihe na-emekwa ihe ma onye na-achị oke mmụọ n'ọma anyị wepụta na main road wee nọrọ na single line ndị ka nọ na line nke ndị ka nọ na line nke ọzọ were one commander na eme anyị na-aga na main road ọ ka anyị n'ozi ka anyị bịafụzie ndị ji meshin ahụ wee jiri meshin bịa gasị meshin ahụ gafere wee gbaa ọkụ wee fụchaa ndị ha ọnọkọtakwa ha na-achị ịtọ ha na-achị azụ kachiziri azụ ihe ọ na-afụzi na ejigo ụkwụ gaa rutego ihe dịka mma ahịa anụ na ama ahịa n'ebe anyị ga-echikwa anụ ma so ka anyị na-erute ebe nwa ihe na-afụzi bụ moto hilos nnukwu hilos ka anyị jiri eju ọkụ ka ọbịa mere bụ ha bịa n'otu ha agbanyụzi ọkụ ndị nke ọzọ na-azụ gbanye ọkụ bụzi ofu ọkụ ka anyị ji aga ọnọkọta agbanye dị ọkụ onye ọwa anyị nwa na onwe anyị na-ene adat na ihe na-eme agafego n'ihe a bụ ndị ile anyị Adaeze Chukwu ka ma nkwe gome wee kọmandizie ndị nke nọ na left and right onye ọbụla cheke kọba onye mmadụ ebe ka banye ya banye onye nwa bụ onye ọbụla banyezie n'ime bush banyezie n'ime ahịa n'ime ọhịa jee nọrọ mee ka anyị cha nne banyezizi n'ime jee nọrọ ebe a na-awọchị ndị a wee ji moto a ya gbazie ọkụ ọ bụrụ onwezi ha a na-agbagharị keri ya ma nkịta nwu fidọs n'ọnụọgụgụ ha keri eke different spot ka ha dị achịcha anyị ọbụla ha fụrụ anyị anyị na-ekwe anya mgbe ha dịka ero n'iru aga n'iru anyị wee nachitezie wee jikwara ụkwụ gbago ebe Chukwu si wee zụ anyị dada ewu na emesiri onwere onye otu anyị ihe dị mma na dị mma onwe n'otu ihe na-aga wee si ka anyị bata na nke ya kpọpụrụ anyị banye ebe anwa dị ka olu mana nkwosi wee dị arụrụ ụlọ banye ebe a jee nọrọ ebe anwa go mmiri bunyesi anyị ṅụ mmiri onye anyị enweta mmiri anwa anyị nọrọ ebe anwa anyị nomitekwe mgbe a gachara jee wọchara ma aka nọba hụ na ha anụrụ ma wepụtakwa wee gawa nawa ka anyị nawarụ n'ime abalị anwa ji wee rute na pak ka eze Chukwu si arụ ọrụ o gwara maazị onye sokwa ndị zoo mana ọ pụtara tinye ndị zoo na-eme adịrọ mma okwu onye maraze military man onye ya ihe ọ nọkwa na ya bụ na Naịjirịa o wee si na ime ha pụta onye nwa bụ onye anyị mesiri wute na pak n'ime abalị ọkụgo 11 gochi to 12 anyị rute na pak ka anyị na-erute ebe a na-ekwe ya nwa ebe ya nwa nụchukwu na-eme ndị nke ọzọ so ya na-eme so na ndị sabotu a agbanago chee na ihe na plan ha tara arụago ọrụ ebe a wee onye ka nwa o wee ekene Chukwu
thank God that not France. Na Chukwu eze Chukwu kama ga-eprotect anyị. N'oge a Okay, ka njọ ga ajụjụ awendere ebe nwa nwere onye nwere nna ebe nwa bụ onye Ebonyi State. Ngwa otu anyị n'ime onye otu anyị mara onye nwa onye ahụ wee kpozie the driver si abịa ya na-ekwa nna anyị na-ekwu onye isi. Okay, ọ dị mma. Ajụjụ nchọ ka njọ agụ ị nwere ike ịlọta the particular month ihe anụnwa melu mgbe ha ji wee set unu up? Ị na ihe na-ekwu? Ị na ihe na-ekwu? Okay. Mgbe Now, ị na ihe na-ekwu? na-ekwu. Okay, gaa n'iru. Emotu ha ji wesetere anyị up bụ na ọnwa March ji wesetere anyị up anwa na 2021 2021. Okay. March 21. March 2021. Ọnwa ịtọ dị na March 2021. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Mma anachiata azụ. You see, this is what we are talking about. I'm going to explain what is right, what is said here in English. Mana ajụjụ ọzọ ncha ka njụ agụ Maazị B. Kịta aghọtago m na ịbụ ofu onye n'ime ụmụ akwụkwọ na-elekọta obodo anyị anya bụ Biafra. Now, gbasalụ topic anụnwa kịta anụnwa okwu na-eweta okwu ụlọ anụnwa Chinasa Nworu na-alụ o nwere ife nwakepụkepụ ịnụtụ maka ya inwe ike ịgwata Biafra maka na a na-awụ ọchị anyị na-ege anyị ntị. Ihe nụtụrụ na ya wụ na Maazị Chinasa Nworu a na igwe ogbona na ndị otu ya wụ ndị tinuru na-anaghị ego na Ebonyi State na mgbe ha nwaka na disin nọ n'isi na-anaghị ego nne ya na anyị jiri ya gụọ a ọwụrụ onye nwa ananwa bụ Chinasa Nworu nke wụ na ebe ogere na-arụgo ya ụlọ kịta ihe nne na-arụ ya abịago na ngwụsị na-arụchago arụ afọ na 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 nwa butere saboteurs divide their house. Even though ka anyị gara ebe nwata anyị fụrụ ndị na-arụcha ọrụ a na-eme na-emecha plastering butere ndị workers n'ebe nwa 3 decking and akwa ha nwa bụ ndị aja bịa mewazi onye mma akwụkwọ wee jide aka tinye ụzọ ebe ga-esi wepụta division anyị nwa bụ m akwụkwọ amarọ na ndị anwa na ndị agha tụnyere na wọkụ wit ndị gọọmenti ha na ndị gọọmenti na-arụ ọgwụgwọ na-enye ha ego ime ka gọọmenti na-enye ha ego ha bịa ha kpọrọ musulu ka wee ebe anwa agara akwụrụ aga ebe a na aga isekọ anyị nwa ama mmadụ achị n'ebe akpanye egbusisi anyị nke ewu na ebe akpanye na Igbo na Ebonyi State ndị ụmụnne anyị ndị egburu egbu gbagote kama na mụ wee so na ndụ gara maka na m wee soro na saboteurs group mụnwa so n'ebe awa leader nwere evidence ebe awa leader kwudosiri ike maka na ma bụ bụrụ m n'onye awa leaders nọ onye isi ụmụ akwụkwọ onye mụnwa kwụrụ n'azụ
mgbe wali daga pụta wee si na ndị anwa o tinyevuru isi abụrụzi isi voma na otu akosi wee dị anyị wee nọrọ wutie onye nke da tinyere agha mesie nke ahụ ọbụna oruho aje woka gọọmenti ndị gọọmenti buru Amaduka special Nigeria DSS ndị ebubo atụrụ nke a dosere ma ndị different group a nwechi ma ndị sabotage nọbụ n'ime anyị efe na-apọtara aka kpọrọ ha bịa n'ebe anyị nọ ha marụ na eze Chukwu Okike Abiama onye pụrụ ime onye anyị wee nọrọ ebe bifo a na-abịa eze Chukwu Okike agwaga anyị na ndị iri anyị na-abịa anyị nwasị na bụ eze Chukwu ka bụ onye anụsa ha ọgụ nye ha gap ka anyị na gapụ abata na-apụ abịa chi na saịdị Enugu igwe na saịdị Ebonyi State banye round gbawazi egbe onwere duru egbe anaghị agba onwere nke na rapid ka na ha ndị na-agba rapid agbaghị ihe ha gbara achị na ha gosichaga ncha niile amara na eze Chukwu Okike Abiama na save life anyị ozi mgbe ha batara n'ime ebe anyị banyere anyị gbara banye ka a bịa chekuzi onye ha fụrụ a ga-eburu and ihe a gbara ha karịrị almost 16 kilos buge m afụgodoro anyị and ọ bụrụ the same minute adịcha different spot ọzụzi dat na onwere onye ha gbagbu anaghịchie ma be ebe anyị na-anọ aga akwụkwọ wee jee onye nke ọka njọ na-arụ wee pụtasị na ọkọ jee gbapee gate o jee mụnye ọkụ n'ụlọ ajere ebe nwa ka ọ na-emepe gate ya nwa na-emepe ọka njọ na-arụ ka ọ na-emepe gate onye otu ya were egbe kparị ya tụọ amara na eze Chukwu Okike Abiama bụ onye n'ọrụ abanye dị ka wụcha fuel uche ọgwụ ahịhịa mụnye ọkụ ekwere esu onwerekwa ya jide onye otu ya bụ onye agbagbo gọ meshin edosechere banwa meshin ha destroy ọzọ ofu onye n'ime ụmụnne anyị ka ha gbajiri ụkwụ mana eze Chukwu Okike Abiama mechachakwa wee napụta maka na anyị rapụrụ ụmụnne anyị akpọkwa wee nata na mbọsị nke taa afta nke nwa asị na Abuja devma report na ndị nwa gbagotere na ndị siri ike ka esi ndị gbagotere abịa strike ya ndị nwa down Abuja kporo jiri nwanne m helikọpta ya jigodu ka wọta eme ka maka nchiwe nọrọ eze Chukwu Okike na-arụ ọrụ dabịa bịara anyị wee fu ha awasi oke na ha chọrọ bụ nwere onwe na ha chọrọ bụ freedom nakwa na onye chi anyị bụ eze Chukwu Okike ga anụ anya ọgụ anyị wee muvuzie chift oru ha dị na ọnachi ha emezie ndị nke onye ka pụsie Nigeria helikọpta bịa onwere dụrụ metere na anọghị ya ndị nke si to vehicle si left and right ebe ọ bụla ụzọ gara n'ebe ahụ anyị nọ ka ha sicha wee na-abịa arụ ndị nke n'elubu ụzọ gbawa egbe a na-agbara onye ha gbegbu nwere onye ha fụ ndị nke nna moto wee tekido ova na ime ọhịa dị ebe nwa jiri na-agbawazi egbe n'ime ọhịa nwa ka ha gbakọtara egbe ọ bụna onwere ozi enye ha afọ ezie n'ime ka ha wee mụnje ọkụ n'ebe nwa na ebe na-akwụ nka anyị nwa nọ na chite mụ na-akwa nwa ka a bịa mụnye ezikwu ọkụ egen a werekwa ọgwụ ahịhịa uti fuel wee wuo ya ọkụ ekwere esu ihe ọzọ ha mara bụ na Chukwu Okike Abiama rụrụ anyị ọrụ edoro ndụ ihe ọzọ anyị nwa fụziri bụ na ndị nke yipụrụ jaketi ya bụ blade proof ha yiri tọsa ndị nke rapụrụ ndị moto gbawa ọsọ ma ndị nke jiri moto gbanacha acha niile pụọ nwe ndị nke bụ ndị mmadụ bụ ndị kpofu ọ bụ ihe eze Chukwu Okike Abiama arụ stili mbọsị nke taa onye ọ na-akwụ anyị bụ onye anyị mara bụ onye na-ekwu eziokwu dịka ị na-ekwu na-eso dịka waziachi wee chọọ a na-etretkwa life ya ruo ma taa ya ma onye bụ chi mana eze Chukwu Okike Abiama ekwerọ ka o mee ihe anyị nwafụrụ ebe nwa ihe mụ fụrụ ebe nwa nke mụ nwafụrụ life nke ma nna akọrọ m akọrọ na nke mere m life ihe ha mere nwere nke rụọ egbe ne ha gbara nwere nke rụọ ọrụ na Chukwu Okike n'ọrụ
Ndewo nnam. Ndewo. Ndewo maazị. O nwere okwu ikpeazụ ikwuru kịta anụnwa. Isi na onye isi unu na Ebonyi steeti bụkwa onye ji eziokwu na-alụkwa ọrụ etu nwa onwe m si alụ dịka etu Maazị Nnamdi Kanu si wee debie. Afanya bụ onye buchi. Onye buchi anụnwa kịta anụnwa ijiligo ọnụ kịta anụnwa wee seti anya free. Ijiligo ọnụ go kịta anụnwa wee seti anya free. Maka na onye ebuchi anụnwa kịta ịkpọrọ afọ ịkpọrọ kịta anụnwa onye ebuchi anụnwa Chinasa Nworu, onye oshi nọ na IPOB, ọ kpọrọ afa ya dịka etu esi wee kpọọ afa Kinjaja. Ọ kpọrọ afa ya and ijiligo ọnụ kịta anụnwa wee mee gịnị wee seti anya free. Chinasa Nworu kpọrọ nwoke anụnwa a na-akpọ onye ebuchi afa na Radio Biafra. Ọ kpọrọ ya afa and he set get free. Kesi nke batakwa na my table ntreat etu nse treat ndị ọzọ. Viewers, Biafrans, what we are fighting for is for the restoration of Biafra. And so doing, at this point, we must separate the weed from the chaff. And this is what we're doing. Because our freedom is for sure. Our freedom is for sure. Mazi B, I meant to understand that he is one of the students of Biafra on the ground, if you know what I mean. Our gallant man. A member of the Eastern Security Network under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu. He said, food, ma ego granotu, ma ego osisi, a na-enye Chinasa Nworu ka o wee na-enetafe anya na ọ na-elufe aka. He said, food and etc. is being given to Chinasa Nworu for them to be taken care of. And these are just a point of contact because there are a lot of them that none of these things is getting to them. Chinasa Nworu hijack all those things, giving it to his dead man squad, giving it to his special squad, and a lot of squad that he have. You also say now, he went ahead to say that when this thing begin to get out of hand, Mazi B, who is a member of ESN, and other people begin to demand to hear the voice of our leader, Mazi Nnamdi Kanu. How can they hear the voice of our leader, Mazi Nnamdi Kanu? It's through Radio Biafra. And Mazi A on his own, he said that Chinasa Nworu taxing every 32 zone in Ebonyi State, contribution of 5,000 naira every week. And this money is being used to purchase a land. And I know a lot of properties also. But in order to shut all this information not to get out, they have to shut down Radio Biafra. You also say now, they have to shut down Radio Biafra so that the information cannot get through. And here, Mazi B said that when this thing begin to get out of hand, they begin to demand to hear the voice of our leader, Mazi Nnamdi Kanu. From where? Of course, from Radio Biafra. He went ahead to say that 4 to 5 months, that nothing got to them. You know, so say now, it got to a point when they began to demand the voice of our leader, Mazi Nnamdi Kanu, disturbing them, and they find out that they are going to expose them, they have to ask them to go home, not knowing that it is a setup by Chinasa Nworu for the Zoo terrorist military in the uniform to kill them. So on their way going, they attack. But a good Samaritan rescued them, that today they are safe. And I asked him, when did this happen? What month? He said, in the month of March 2021.
Now, he also said that somewhere in Iziagu community, Mazibi, Izangbo. okay, Izangbo. that some members of the volunteers whom are working in the side of these corrupt ones, they set them up to be killed. And I said yesterday in the program that I'm making that it will get to a point when these political muggers in this trouble, it will get to a point that they will now begin to demand for power, and they need a human sacrifice to do that. Whom are they going to use? They are going to use you, who is watching me right now, supporting evil. They will ask you, come, let's go to Dubai. Come, let's go to India. Let's go to London. Come, let's go to Finland. Let us go and get Samuel Ekpa. You know what I'm saying now? Not knowing they have already set a trap for you where they are going to use your head. They are going to use your head for sacrifice because they need to do what? They need to do what? They need to keep that power. They need to keep that power. Just like I referenced allegedly, because I have not gotten a concrete information, a reference about Nkwo-Agu. I'm not going to say it because the people who are here are watching. So when the time comes that the expose about the reference I made about Nkwo-Agu in Ebonyi State, in connection with power, with these people who are political power mongers in this struggle, a time will come, they will begin to use your head. You that is watching me, or you that is going to watch this program, they will use your head in order to do a human sacrifice for them to do what? For them to have more power, to control you, not me, not too much Chineke, to control you, So they set these people up and they were all slaughtered. The people that all of them are wine and dining together. You also say now. Now, he also made a reference about attack that they came to attack them. Now, the question you're going to ask yourself, who is giving out the locations? Who is giving out the locations of our gallant men, where they are? When you see that these people, they attack here, who is giving them the location? It's nobody but Chinasa Nworu and Nkwo. These are the people that is giving them information. Nwa Chineke ndewo Mazi B nka na chetakwa azụ ka m ka ọpụkọ na ike gwuo unu obi na ike gwuo unu arapụka mbọsị ọzọ maka na mmadụ m ready ime gị ịnọ ebe anụnwa teeru mgbe ọbụla ike ji wee gwuo unu maka ike ama gwa anyị n'ọlụ anụnwa ekwesịrị m iso Samuel Ekpa, Nsima, Sonny and the rest of the Afron troop, Afron freedom fighters to be on the fundraising, but because of this particular interview, and I decide to do this program because I know that our people are over there. People are over there doing what they can in order to support the struggle. Mazi C. Ndewo. Mazi C. Oneba. Ndewo nnam. Ndewo. Ndewo. Welite ọnụ gị biko o. Ihe m nwa na-ekwu okwu ya gbasara ihe ụlọ ahụ amarọ m na Chinasa Nworu ya Nkwo-Agu ya bụ ndị na-eri anyị ere na Ebonyi State. Ha tụkatara ego itiwa ebe ego ahụ na-aba asị gị just tụwazie ego atọrọ ịkọwata gị ebe ego ahụ na-aba. So ndị ahụ chịcha ndị niile na unit kewe bụcha ndị mmadụ omekata ihe a amarọ m na Chinasa Nworu wetiti Nkwo-Agu ya izi anyị nwa na-eme biznes ego ha anyị na-atụ ụba goro aka
Chineke anyị gara ebe ahụ na-arụ ọrụ na-eme plasta ahụ. Ike ga-agwụzia m, amara m na nwene na-erizi anụ nwa na-ebi ya. Maka ndị a biko weta phone na anụ nwa, weta the microphone ka ọ dị n'ọnụ ka anyị na ife na-ekwu ọfụma. Asị m Chinasa Nworu arọ m na Chinasa Nworu wuti ndị otu ya bụ ndị chọrọ iri anyị nwa na Ebonyi steeti. Mmadụ tụkatara tụkata ego ejiwazi esi ebe ego ahụ na-aba, asị gị tụwa ego ihe ọbụla asị nke ime ya ma ewe ya. Ọnụ kata nju asụ ọ dị maka asịpolo Chinadi command na ọ bụrụkwa ihe awalide kwuru ka ha na-eme. Amara m na ego ha anyị na-atụ bụ ihe eji wee goro a na Chinasa Nworu na-arụ ụlọ tata. Ara ebe ahụ tata ọrụ jupụta a na-eme plasta n'ebe ahụ ọ na-arụ 3 decades. Arụtago n'ihe nna ti ịrụ kịta. O jirizi anyị nwa na-eme biznes na Ebonyi steeti. Anyị kwuo okwu asị mmadụ tụwa ego na chọrọ ịgwa gị ebe ego ahụ isi wee no command and control na ihe a wee tụcha ndị niile bụ ndị nọ na-esozi ndị unit ihe ego ahụ. So the thing wee chọwazi ndị mmadụ arụ. Amarọ m na nna dewo nwa Chineke. Ndewo. Kedu the house address of that Chinasa Nworu? Onye mmanya ka o nweke gwa anyị ka itinye na comment, ka itinye na the title of this program. Number 1. Number 1. Akụkụ Cheluka. Wolu nwayo chekambia. Chelu nnam. Chelu wolu nwayo achụ m idenye ede. Ibe Street. Chelu kambia. Can they go to house address? Ngwa kwube nna m. Ngwa kwube o. Ibe Street. Akụkụ Nkwo-Agu plaza. Number 1 Ibe Street. Number 1 Ibe Street. Akụkụ Nkwo-Agu plaza. Eto Ibe. Akụkụ Nkwo-Agu plaza. Near to Waterworks Road. Along the Waterworks Road. In front of Udemezia Junction. Waterworks Plaza. Number 1 Ibe Street along Waterworks. Plot of Udemezia. Plot of Udemezia. Plot of Udemezia Junction. State. Adima. I'll update you go me in the comment section. When you look at the address there, you are going to see the exact address of that house that we are talking about.
you can as well go and pay him a visit, because I know Biafrans are listening. Those Janjaweeds who are busy burning houses of our people, just like as you just heard now, one of the gallant men say that even to the point that when they see that they cannot be able to conquer them, they begin to go to burn the houses of our people. But as our Elohim may have it, that the attack that they did that day, the particular house that they tried to put a fire, cannot be able to catch fire. But there are people who are not having the same faith. You're also saying now, there are other people who are not having the same faith. If you go to Anambra State, if you go to even Ebonyi State, Ebonyi State, Imo State, their houses are being burned down. So I wish, and I want the same faith to meet with this house that Chinasa Nworu is not going to pay him. You're also saying now, but it's just a piece of iceberg. So our people should also go to this place and pay him with the kind of coins that he uses to pay our people. Of course, he's not going to pay him because this house belongs to us. You're also saying now, but because we are not after material, that house needs to go down. Because the house that used to build that house is a house that's where the money that we're meant to support our gallant men is the money that they used to build that house. Okay, ndewo nwa Chineke. Ndewo. Mazi C, he said that contribution upon contribution without accountability. When you ask question, Igwe Ogbonnaya and co, we said, keep on paying. Do not ask question. It's a chain of command. Keep on paying. Did you see the reason why that our leader Mazi Nnamdi Kanu said nobody should raise a fund in Biafra land? This is one of the reasons that he said nobody should raise a fund for ESN in Biafra land. Did you see what is happening? This is exactly what is happening. This is the horizon what is happening. Mazi D, ndewo sir. Gwanyo okwifi mo maksalo na anua. The floor is yours. Shalom wa Chineke. Shalom. Ihe mama kola bụ onwere onye IPOB ga-afụ na Ebonyi amara na Chinasa Nworu na Road Abakeliki Ebonyi State. Ayama no Igwe Ogbonna na Chinasa Nworu go na destroy ihe our leader do. Na this struggle, I'm battling this struggle. Ayama no business, okay? Chinasa Nworu on every week, not category, even some, not at a boss on this struggle. Each one of us spend almost 5,000 a week. Or Borozi, even a cookie was over the asset. Because I joined this struggle in 2008. And I know after until I went to the Igwe Ogbonna na Chinasa Nworu erege Ebonyi mana Chineke sọpụta anyị tụrụ ka onye a na-akpọ omemma ọ akwa anyị na-ebe ruta the man ntị ọ dị ka ọ dị man kpọrọ awali kọwata ihe na-emezi n'Ebonyi. That is the reason why anyị ji wee ezumike. Otherwise, madam ihe Ebonyi atọ. Ndewo. He said, Mazi D said that there is nobody in Ebonyi State that did not know that Chinasa Nworu is building house in Ebonyi State. Mana ajụjụ nchọ ka njụọ unu. Ihe anụnwa unu mmalụ na Chinasa Nworu na-alụ ụlọ wit ego anyị
Kedu ife unu nwa na onwe unu mezilu ka unu wee make sure na unu megene na unu stop lo na nwa pull onye down. Maka na duka etu nsogbu before mbido program nwa na fe bido mmadụ send the message anụ on 28th of November 2021. 28th of November 2021, they have taken them out. They are going to come back. They are going to come back. Somebody sent me a message concerning this, and the message goes like this. Complaining, he said, "Good afternoon, Chineke. I hope all is well. Thank God. I am hereby giving you a clear evidence of what Chinasa Nworu is doing in Ebonyi State. I am therefore writing this not because I hate him in this struggle, but because his behavior and mission is to destroy this struggle. Chinasa Nworu went ahead to buy a land that he is now building house here in Ebonyi State, irrespective of what people are passing through in this struggle, which many have lost their life. Some are in hospital, some are in prison. Even some have dropped out of school just because of this struggle, and some are living a miserable lifestyle. And Chinasa Nworu get extra mind to form his own group known as Special Squad, popularly known as Dead Man Squad. Once again, the people who are in charge of these as follows: Iwo Bonaya, Iwula Stanley, Ishoku Jacob, and the rest of them. The house is located at Ibe Street, along Cars in Ebonyi State. Finally, Chinasa Nworu is the man responsible of our problems in this struggle. This is the message that I received. And these are the pictures that comes along with it, which I said by the end of this program, I am going to post a video. I am going to post a video of a house that Chinasa Nworu is building. You will see how the finishing of the house, we are there live and direct. Today, the 9th of April, 2022. This is the house. The picture that I received alongside with these messages I read right now. This is where our money is going. 3 decking. Building. You understand saying now? To get a plot of land in this kind of area, do you know how much you are going to spend? 32, according to Mazi A, he said 32 zone contributing 5,000 every week. 32 zone contributing 5,000 every week. And Chinasa Nworu, he is the person who is in charge of the entire Biafra land. Do you understand what I'm saying now? Chinasa Nworu, he is in charge of the entire Biafra land. Chinasa Nworu is in charge of Biafra land. Ndezi wepụrụ unu mana unu abatakwana. Ana m egosifa fe wepụkwana afọ ọzọ. Chinasa Nworu, he is in charge of the entire Biafra land. And the Ebonyi State is one of the states in Biafra land, which in Biafra land we have 13 states. Now, imagine if each state in Biafra land have 32 zones, that each person contribute 5,000 naira. 5,000 naira every week. Each person contribute 5,000 naira every week. You know what I'm saying now? Did you see what I said? One of the houses, exposition of one of the houses that Chinasa Nworu of DOS/IPOB is building in Ebonyi State.
This is the picture I received on the 28th of November 2021. This is the picture. By the end of this program, you are going to see the video. You are going to see the level of this house. You are going to see the level of this house that I'm talking to you right now. It is even meaning that the house is still in progress. There are people who are still paying money into these people's account. You know what I'm saying now? Not only that they are paying some of their salary, but also they are still giving Chinasa Nworu money in the name of ESM. Pocketing that money. This is the house. This is this house for you to see for yourself. A plot of land in this kind of area. Do you know how much it's going to cost? Did you see fine buildings near this place? Did you see fine building? Did you see almost finished building near the house where Chinasa Nworu is building? Now imagine how much a plot of land, then calculate how many plot of land that can take to build this mansion in this area. Calculate how many millions to be able to purchase a land that can be able to allow you to build a house in this place. Now, calculate how much that can be able to put up a structure like this. Now, times it by 32 zones in each state of the Afro land. Because this one is just in Ebonyi State. This one is just in Ebonyi State. Calculate 32 zones contributing 5,000 naira, even more. Even more. They are pocketing it. Igwe Obuna will take his own. Ishoko Toko, Ishoko Jacob will take his own. Benjamin Madibugu will take his own. Sapele will take his own. Everybody have a share. Chop, I chop. Chop, I chop. You also say now, corruption. Now, some of them are now taking this struggle as a business. That is why some people give them a name and say that they are Nzama people. It's not Nzama. Criminals. Nzama is when they ask you to go and buy something, 5 naira, and you put 1 kobo, or you put 2 kobo, or 30 kobo. That is Nzama. But this one is a pure criminality. Use money that meant for our people, our gallant men on the ground, for them to defend our land. Using that money to enrich himself, put a tax on our people at the same time. Enriching himself. Enriching himself. So you must wake up. Everybody must wake up to face the reality and fund Umweri account. Go and fund Umweri account. Go and fund Umweri account. There is ongoing fundraising that is going on right now. Go and fund Umweri account so that we can be able to pursue these people out of our land. These criminals. So we can be able to pursue them out of our land. Ndewo. Now, Mazi A, achọm ka njụ aga ajụjụ. Achọm ka ịtụtalụ m aka gbasalụ ihe gwala isi anyị na-enwelu 32 zone na contribute ego. Ị na na-ekwu? Okay. Before they get back to their network, I will keep on hammering on this truth. You must support Umweri account. That account, you must support it. Because there is no criminal
People like Chinasa Nworu, they do not have access to that account. And if you support that account, you begin to see things happen. You begin to see people like Soludo, they will begin to cry because they use people like Chinasa Nworu in order to do what? To be subjecting our people into abject poverty. Mazi A, non, ndewo, inonso, iranian newu. Okay, Mazi B, iranian newu. Kedu onye nọ nso ka ọ gwa anyị okwu? Ndị mmadụ na-anụkwa mfe na-ekwu. Please type on your comment section if you are hearing me, because I don't understand. If people are hearing me, I cannot hear my guest. Type on the comment section if you are hearing me so that we can be able to continue this program. Maazị A, Iranian Nekwu. Maazị A, okay, m ga-ewepụ unu, then ka unu batakwa ọzọ. Ka m wepụ unu ka unu batakwa ọzọ. Ka m refresh my system. 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 Now, you heard what he said. Mazi A said that Igbo bought this house, bought this particular land through the contribution that our people are making. Mazi A, in Anian Newu. Mazi Igwe Chukwu una nozikwa network kedife na-eme. Somebody should please type on the comment section if you are hearing me. Thank you very much. Because one of the now. Hey, ndabiakwa o, ndabiakwa. Ndojo. Mazi Igwe Chukwu ị na-anị na-ekwu? Hi. Okay. Unu ka nọ na system. Biko, ọ bụ na unu nụ ife ndị ọzọ kwuo okwu, unu ka nọ na system ka anyị nwee ike wee mee gịnị? Wee join us, because I picked up points. And one of the points that I picked from Mazi A, he said that Igwe Ogbonnaya bought this land for Mazi Chinasa Nworu. And out of how did he get this money is the 5,000 naira contribution that each person contribute every week in Ebonyi State. You understand what I'm saying now? And he uses this money. He uses his own share. The share of Mazi Chinasa Nworu. They use this money to buy this land, and they are using his own share building the house. And so also in entire Biafra, you are going to see a lot of things is going to come out. In 32 zone. You understand what I'm saying? Did you see the reason why they don't want Mazi Nnamdi Kanu to come out? They want it to die there. They want to adopt a political solution. They want Peter Obi to climb for presidency. You know what I'm saying now? They want to climb in power. They want to kill this struggle because they know that they have committed. This is one of the commission that committed atrocity that they committed. Mazi Henry, or they say that he wants to join the program. Okay, I'm going to drop a link. I'm going to drop a link to make your own contribution. Mazi Igwe Chukwu in an even newu anama anogo network god ebe anụnwa. Your network is good. Network get the ma. Mana anama anifi newu. Okay, now if you game, switch off for your phone, restart again.
Yes. Switch off your phone and restart it again. Switch off your phone and restart it again. Yes. Henry order say can drop a link. Mazi Henry order. Can drop a link. Ka bata ka inye contribution gị n'ife anụ anyị na-afụ ebe a. Ngwa Maazị Henry order ngwa bata ka inye anyị contribution nke gị na anyị afụjuo n'anya. Okay. Nwa Chineke, ị na-anye na-ekwu? Maazị, ị na-anye na-ekwu? Hey, Chineke. Because one of the questions, they don't want them, they are attacking this system. You understand say now? They are attacking it so that they don't want them to answer question. They don't want them to. And one of the questions I want to ask Mazi A, to give us more clarification about these 32 zone. Because we need more people from this 32 zone to testify against Chinasa Nworu. You're saying now, we want people from this 32 zone to come out and say that yes, indeed, that what Mr. A, Mazi A is saying is exactly what he's saying from this 32 zone. And they are going to come up. One way or the other, something must happen. And they are going to come up in order to do what? To testify. Something must happen in order for them to come and testify. Yes. David Uda, I'm still waiting for you to come and join and give your own contribution. For you to come and join and give your own contribution. I want to ask him to give us more clarification about the 32 zone who are making this contribution. I want to ask him more clarification about Radio Biafra being closed. Get an information. Information is the key. They close Radio Biafra in Ebonyi State so that people cannot be able to have access to Radio Biafra to pour out their grievances, to ask questions, more especially on the Fridays that our leader Mazi Nnamdi Kanu is having telephone conversation. You understand now? I want to ask him to give us more clarification on that. Why they are working on their internet to come back. I know it's not internet because on my screen here, they have a very sound internet. But I hope they are going to come back again. I also want to ask him to give us more clarification about this 5,000. Is it only 5,000 or is there other levies? Maazị Igwe, ị na-ihe na-ekwu? Ị na-ihe na-ekwu? Hey. Ndị ọjọọ. Maazị Igwe, ị na-ihe na-ekwu? Maazị. Maazị, na ihe m na-ekwu? Ana m anụ. Hello? Ana m anụ ife ị na-ekwu. Ị na ihe na-ekwu? Hello? Ana m anụ ife ị na-ekwu. Ị na ihe m na-ekwu kịta? Ana m anụ ife ị na-ekwu. Ị na ife na-ekwu? Maazị. Hey. Maazị, ndewo. Nwa Chineke. Ana m anụ ife ị na-ekwu. Okay, we are back. Come handle the microphone back to the Mr. A. Ọ dị mma.
Mr. A ndewo. Akwina n'ife na-ekwu. Ndewo nwa. Yes, nwa Chineke. Aka kwube. Ka agbapụ ya ọsọ. Achọrọ m ka njụ aga ajụjụ. Anyị enwe ike n'ọdịnihu ka anyị nwetakwuo ndị ọzọ so na this 32 zones, different zones anụnwa na Ebonyi State. Ka ha bịara gwa anyị ife amalụ gbasalụ levy anụnwa anyị na-ekwu okwu 5,000. Ka anyị wee jụkwa afa makwuo na o nwekwuru other levies a na-anafa maọbụ inwe ike ịgwa anyị o nwere other levies a na-ana apart from 5,000 naira every week. Mụ ga ọ bụ onye chọkwa ka ha dụ mụ ga-agwa ka ịdụ na ọ bụ gwa ngani aka ebe akịta baba na mara m ebe nụ nọ abọsọ bụ ya ama m otu ebe akịta nụ baba. Mba, ọ bụrụ kịta anụnwa. Okay. Ọ ife a ga-ejizi nwa wee mee gịnị? M ga-akpọ ndị ọzọ. Ọ dị mma. Go na Maazị Igwe Chukwuma, make the arrangement. Ka anyị nweta other people from these 32 zones. You got to go? I nweta other people from these 32 zones. Then ka enwe ike wee mmalụ anyị ka enye eke ọ bụrụ na ihe ka mmadụ ịnọ ka a ga-emenye. Then ka enwe ike wee nụ from them maka this contribution of levy collected by Chinasa Nworu and Igwe Chukwuma and the rest of them. Mana ajụjụ ọzọ nche ka njụ agụ o nwere levy ọzọ ha na-ana apart from 5,000 anụ. Mgbe ahụ ọfụtọs ka akụkọ na-edo na anyị nwa maazụ nwere ọzọ ego aka na-ana for state level 500 ndụ nke ọzọ kwubie niile mụ anyị nwa marọ. Ọ dị mma nke maka ị ga-ekwu ọ dị mma o nwere ife ọzọ iji ohere anụnwa kịta anụnwa wee yọọ Biafrans bụ ndị na-anụ maọbụ ndị ga-ege na-emecha bụ ndị nọ n'eziokwu onwe ife inwe ike ịgwafa maọbụ onwe ife iche ịyọfa ka fa meelu ụnụ ọ dị ka voice of chelu ka m bịa ka nyekwolu gị aka ọ dị ka voice of Biafra radio 97.5 FM nke anụ abụlugoro ofu ife ị ga-ayọfa ka emeelu ụnụ maka na Simon ekpasilụ biko ndodododo onye wepụta onwenye ka enweghị wee sponsor this voice of Biafra radio 97.5 FM ka o nwee ike wee gaa na the entire Biafra land. Ọ gacha na Biafra land dị niile then o nwee ike wee gakwuo na mpaghara zoo Nigeria tinyekwuo elu side north. So o nwee ife iche ịyọfa. Yes sir. Ngwan. Ihe nche ya hapụ ihe na-apụ. Nke m fụrụ bụ kịta bụ ebu nke anyị chọrọ iyogodo na nke mbụ bụ Ebonyi State adịghị start home. Anyị nwa nọrọ nọ ndị nke ọzọ na-eje onye isi ya nwa na-achị Ebonyi State asị na steeti home adịrọ. Anyị kwuo okwu anyị nwa ndị otu anyị nwere ndị apụtara kịta arịtara ogo atata. So nke bụa bụ nke anyị kwuru nke na redio ahụ anyị nwa ọ bụrụ ọtụtụ mmadụ nwere nnukwute fon eji eme ka anyị nwa na-agbara maka iji anyị kwesịrị ka anyị aka ọhụụ redio ka nwere redio pụta enweghị ọdụ m nnukwute fon ego dere obodo nke emebigo. So nke ịtọ na bụ na otu o nwere ndị na-emegide a na-ejide ndị otu anyị dịka na-ekwu maka Chinasa Nworu kịta onye na-ekwekwu nkwali ụchọghara ịgwakwa ndị Mr. Maazị B nkwali ọ chọrọ ịgwa gị na nke ahụ ya nwa ka m ga-enye fon na nke ma m na kpacha kịta ka ndị kwuru ihe nna ọga anyị awarida kwuru nyere anyị aka ka anyị nwere sit at home ka anyị nwere redio ka anyị na-anụ ihe a na-ekwu ka Ebonyi so ya na-eme ndawa nwa Chineke. Ndewo. Biafrans, I've heard what he said. He said that he pleaded to Biafrans
to make way for the Voice of Biafra 97.5 FM to also get to Ebonyi State. Because not everybody have a smartphone, just like one of the complaints that a lady complained on the 23rd of February 2022. She complained to Chinasa Nworu and said that many places in Biafra land, they are not getting the message from Radio Biafra because Radio Biafra is not working, and also not everybody have a smartphone. Not everybody have a smartphone. So we need Voice of Biafra 97.5 FM in Ebonyi State. We need it in Anambra State. We need it in Abia. Abia is already there. We need it even in the lower Benue. We need it all across Biafra land. So wherever the Radio Biafra has not been penetrating, not Radio Biafra, because Radio Biafra, the enemy has hijacked it. Whenever the Voice of Biafra 97.5 FM is not penetrating, we want Voice of Biafra radio to be penetrating there. We want it to be penetrating there because once it's there, it's there. You cannot be hearing that today is working, tomorrow is not working. Just like what the other woman said on the 23rd of February 2022. She said that Radio Biafra will work for 2-3 days. For the next 2-3 weeks, it will not function. And whenever this Radio Biafra to work in Ebonyi State or any part of Biafra land is when they want to give information. You know what I'm saying now? When they want people to share the message so that the zoo will get the message in order to give them their demand. Because their demand is for their own personal interest, not for the interest of you and I. But once it gets to something that has to do with you and I, they don't care about it. They don't care about it. That is why he's saying, and also Mazi A, he said that even Ebonyi State is not observing sit at home. Ebonyi State is not observing sit at home, that he wants Ebonyi State to also be observing sit at home. He wants Ebonyi State to be observing sit at home. Ndewo nwa Chineke. Ndewo. Now, ka anyị banye Mazi B, ka anyị jụọ gị ajụjụ. Mazi B, ị na ihe na-ekwu? Ndewo Mazi B, nwa Chineke. Naanị ị na-ekwu. Ndewo. Before I gaa n'iru, achọrọ ka nkele unu cha niile. Ndewo nwa Chineke. Ndewo nna m. Chọrọ ka nkele unu cha ndị bụ ndị kwu n'eziokwu, na-ekwurọ ka unu dị corrupt. Maka na enwere imikiriti bụ ndị na-alụ ọrụ anụnwa bụ ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ nke a na-akpọ ESN. But na today na ha divert go wee bakwulu ndị ilo. Ha bakwulu ndị ilo ana m ekwu onye ọbụla kwuru eziokwu. Unu bụ point of contact of those people who have stand by the truth and say that you cannot be corrupt. You cannot be corrupt. So ka anyị gaa n'iru. Ịgwala imere ka ama na bụ ofu onye n'ime ụmụ akwụkwọ. Now, ife nchọrọ ka ịtụtakwu aka. O nwere ife bụ ife iji ohere anụnwa wee nye ndụmọdụ ma ọ bụ ife iche ịgwa Biafrans. O nwere ife iche ịgwafa? Ma ọ bụ onwe ife ọzọ ilotalụ maka na Maazị AS that no onwe ife ọzọ iche ikwu. Ọ sị na onwe ife ọzọ iche ikwu. Ọ sị na onwe ife ọzọ iche ikwu. Yes, o nwere ihe ọzọ m chọrọ ikwu. Nkwa information ọzọ dị mma wee jọkwa njọ n'ebe ndị iro anyị nọ. Ha na-eme anyị nchọkwa ka nyekwa gị. Information ahụ bụ na anyị nwa mesigwara wee bịa chọpụtakwa na arrest ahụ mere ndị otu anyị na nke ahụ anyị na Abuja emere
Maazị Wisdom State Senator na Chinasa Nworu ka esi wee mee the arrest. Ọha nwa bụ ndị sendiri ndị gara na ebe ha nọ wee banye na moto muvuo jee vidio dị moto ndị arụ ndị zoo gwa ụdịrị moto ha ji eruzie de ewe maka fesi ya were picha se ndị arụ ha amakia steeti makia ndị otu anyị jide ndị ka ejide emesikwa wee Chineke wee kpọpụtakwu ya rute n'Enugu ebe a dimo ndị ọnwa nọrọkwa na wọchị na amụ ndị anwa na-asapụtaji anyị nọrọkwa na wọchị n'Enugu bụzi ebe ahụ ka emesiwe nye information aje trak ya jide ebe nwa aka Maazị Chinasa Nworu dị ya ha na Deveze Mai N'Ogboni aka ha dị ya ha nwa emeri ya a sị na eme ha na arrest na Ebonyi ga-ejiri n'aka ga-echi sabotaji anyị and Ebonyi woman leader tụchakwa na ndị trade kama na Chukwu mesiwere anwa ọ bụ na ejidere ya. So aftakwa ihe ọzọ sokwu mụnwa na onwe m abịa wetuo mụnwa na nna aga close n'ebe ọ ga-anọ adị nnu na-esonye n'eziokwu na ha nna m na ka ga-echi nweta information ihe na-eme ihe arụ ha na-eme ka stop mere ya ji etreti amasị na-agara onwe amara m na ha ekpọgo mmụọ group different group ndị amị ndị polisi ndị ebubo atụrụ ndị DSS take cover mana star n'ike nke eze Chukwu Abiama ha jidere m akarị almost 30 people mana ha mere ihe niile ha mere ka egbo nwụrụ egbe ha kwuru okwu ya mere arụ ọrụ mekata mkpe ekpere Chukwu Abiama eze Chukwu Abiama bịa zaa m ekpere mgbe nwa ọnọ ndụ ọnwụ ka mma rụọ m n'isi apịa m ya n'isi isi mmiri azịcha ya na Chukwu azụ mee ihe niile a na-eme ọdụ akpọkwa mọkọl squad bịa ka mọskọd ahụ abịa wepụtara mara mgbe asidi rụọ asidi uche ndị ọzọ abịa gbaa m n'arụ gbaa m ya n'arụ mana ihe mụ afụrụ bụ na mgbe a na-agba m ya ihe nne ya na-agba m na wọ mmiri amesie nne ga mgbe wepụta wee jide n'aka bịa jidezie m mpuchi aka ndị nke ọzọ daa ndị nke ọzọ adịka dị 7 bịa hụrụkwa m ka ahụ duru m akwanyezie m ọgọta ebe ahụ akwaghịzi m were ụkwụ m ha nga na buru arụ were ihe ka m n'ụkwụ emegara nke bụ na emezi agbajie m ụkwụ ka agbajiri m ụkwụ nnekene eze Chukwu Abiama uchi wind niile ha nyere m emesi ekpere sike eze Chukwu Abiama ga-azọpụta m nọ ya nwa bụ onye n'aka and ozi na-eje ma dịghị ya mmadụ kwa m ụgwọ nọ ya nwa bụ onye ga-akwụ m ụgwọ ọrụ na ma nwere onye na-anọ onye m nọnyere bụ Abakeleke Maazị Nnamdị Kanụ na ndị na-ekwu eziokwu na ebe eziokwu da nọnyere mgbesi ekpere ahụ Chukwu eburuzie problem ahụ wee tinyechiere ha bak nwe problem nke wu na abụrụkwe m pụọ abụrụ m gaa na steshọn enwe problem abụrụ m gaa na steshọn enwe problem ajikọta m na mgbe gịnị nsị ya na nwere ọkwa na onye ọbụla kwenye Biafra nwa amakwuru na-akọ na bụ onye Igbo kwenye Biafra na m nwa amakwuru na-akọ banye ime Biafra nke ọzọ na akọ ọrụ ka nna ga amakwe mbie Biafra onye ọbụla bụ onye Igbo onye Biafra ma ụma nke ọzọ na-ekwu na odorozi m anya oteka bugharịkata m abịa mmekwa m ọkọt abịa buru m gakwa m steshọn from there ọgbaghara nwa return kwa na police station ha gara abụkwere m gaa na steeti CID
ọbụzie steeti anyị dị ebe nwa ka Chukwu m nọzi wee rụọ ọrụ ebube ka o si eme anọzi m n'ọdụ ka maka mkpesịrị ekpere ndị ozi eze Chukwu karịa ahụ wee bịa m mbanye na steeti Ebonyi steeti arịrịbe m anụrụ m 3 days nke 4 ka m ṅụrụ mmiri ṅụrụ m ebe wọta 4 ka aṅụrụ ọṅụsie ya ndị nna sel buru bara nyewa m adị m aga ije mana adịghị ekwe gị ịbịa ka ije m aka ka ejiri m aka kpọba n'isi abịa sisi na nwere sno ofu ụkwụ ka m ji na-eme otu a jiri nwayọ na-aga ure na sel ebe a tinye m ebe nọgide ebe a tinyere m nọ na toilet ndị mmadụ nọkọta anaghị asị ka m bịakwa mama m bụ akwa na-eze m nọ n'aka na mgbe ahụ onye ga-azọ ozi ike ọnụkọ oke Abiama wee chọziza m ekpere dịka o siwekwa anyị na nkwa ọ dịka adị m arara mana ekiritere ntụtụ ụbọchị aka ntụtụ ekpere nọrọ uche ofu ụkwụ ka ụkwụ m ofu adịghị n'ala arụ m niile bụ wund nọrọ ebe ahụ dịka ụra buru m dịka abịa nwere ndị bịara ewere ihe akwụkwọ ka mgbọrọgwụ osisi dịcha iche dị n'ala Igbo mgbọrọgwụ wee desa m n'ala ya were ọfọ desakwa ebe anwa wee sị m ka m weta akwa na onwere ego m na ndị iro m niile na-eme na nkịtị na ha nọ with me na ka m ga-esi na eze Chukwu karịrị ya mana ihe mesi bụ from that day ka emeziri ọgbaghara dị iche iche bido mmanya ya tinyere ebe ahụ bido okwu okwu mevu nke wụsị njiwe nawa na ihe ndị ọzọ site Abiama rụrụ m na-asị nsokwa kenekwa ya n'ime ya bụ ihe ọzọ m chọrọ ịyọ m ụmụ Biafra mbụ ụmụ skuul anyị dị njikere afụsiri ike ya adịghị shek ndị leadership of Maazị Nnamdi Okwu Kanu anyị nọ ndị leadership ma Nyebuchi commander of ESN n'Ebonyi State ọ bụrụ na our peoples kunite dịka na ayọ ha maka nuge mgbegbu ha kunite bịa spọtụ anyị ga-egosi ndị uzu anyị ka ha nọ ọ dabụrụ maka anyị nwa anyị nwadị n'azụ ihe anyị nidiri bụ gịnị ka ndị Igbo ndị mmegide na-emegide anyị metụrụ n'obi ike aka ọnụ wepụta wee spọtụwa ka anyị iru na mgbago nke anyị ihe ọzọ nchekwara ikwu bụ gịnị na anyị enyekwa ụmụnne device n'ihe a onye maka emi ya sabịa ya onye ọbụla jiri uche ya jiri okwe kwesị ekwere ikekwe na ka emi gị sabotaji ya so ị ga-esoro na gị awalira Maazị Nnamdi Kanu ga-akpọrọ nata na our land land nsọ ekwere anyị na nkwa virgin land anyị nwabidoro razi nsọ ana mmeri ga-abụrụ nke anyị site n'ike nke eze Chukwu Abiama ndị awa nwa Chineke ndewo okwu anụ nwe ikwulu a lot of people anụgonye fan nugo etu isi wee taa afụfụ ma nnukwa etu Chukwu Abiama si ewapụtakwa gị maka onye ọbụla kwu n'eziokwu nwere ife na-eme and ofu okwu na-atụnye dịka etu o si wee kwu otu okwu na-atụnye n'ime ya atụ na onye ilo ga-egwu ọ sigo ekwe na ka onye ilo ka ọ sabotaji agụ mụ a na-agwazi gị sị atụ na onye ilo ga-egwu face your enemy. Your greatness in you will conquer him. Be it a woman or a man. You know what I'm saying now? Be it a woman or a man, that person is an evil person. Do not fear that person. The greatness, Chukwu Abiama, who is in you, is going to conquer him, conquer everything about him. Now, ajụjụ nchọka njọ nwa Chineke nwa Maazị kedu ife unu na-eme gbasalụ ụnụ anụ wee gwa anyị na ebe ha si enweta ego wee na-ego ana ebe Chinasa Nworu so enweta ego wee na-ego ana bụ state na 5,000 naira ofu onye na-atụ every week, and they nwere 32 zone na Ebonyi State, and they makwalo na Chinasa Nworu bụ onye na control the entire Biafra land. Even when the Biafra land but 32 states, I mean
13 states. 13 states came in Biafra. Now, imagine, I'm going to 32 zones in each state in Biafra land. Biafra contribute 5,000 naira each. One of the levy, because I'm not know one dozen. In an new Mazi A. Our government. Chineke. Chineke. Oh, our government kind of 32 more. Get I had to go 35. Mbawa. Our government. One local government. Mbawa ka anyị na-ekwu. Okwu mgbanwe ka anyị ka na-ekwu. Maka na kịta na go new dimension. Okwu mgbanwe ka anyị na-ekwu. Alụlụ na ha alụlụ mgbanwe. Ya maka anyị na-ekwu. Full local government. Local government in Kaiwa. Be legal full asking. Chelu. About social local government about all states. One local government here. Chelu. Local government, our local government in Kaiwa. Chelu Kambia. Ofu local government came with 32 zone. Then, enwelu 13 local government in Ebonyi State, okay? Okay. Yeah. Now. Okay. Mbon ka anyị na-ekwu okwe. Rap goro okwu kita anụnwa. Yes. Rap maka kita anụnwa. Na-eso. Otu local nwa. Ka enwere 2. Aha. Okay. Gee m ntị. Anyị na-ekwu okwu mgbe ahụ. Anyị na-ekwu okwu kita. Ife family mgbe aka anyị na-ekwu okwu ye. So, achọrọ m ka ịghọta ebe anyị na-eje. Rap mbọ maka kita anụnwa. Ọsọ ya bụrụ 42, 52 local government kita. Ọ bụrụ kita ka m na-ekwu okwu ye. Maka na kita anụnwa new dimension abatago. Anyị abatago and anyị ekwechilugo. Ana m ekwu mgbe ahụ. Ofu local government ga-enwelu 32 zone. Chineke melu mebele. Chineke melu mebele. Now, out of them, so if I gonna agbakọ kita anụnwa bụ 32 zone times 13. Ka anyị wolie etu a. Ka anyị wolie na each local government nọ Ebonyi State. Each local government nọ Ebonyi State bụ nwere 32 zone. So if I can quick it down 32 times 13. So we are now getting about 416 zone in Ebonyi State. And even the 416 zone, how many population? Abura ajuju kan na jugo. Ife na jo will Biafrans. Ana ma jugo ajuju. Now, if you get a kuzi viewers, so you're gonna get money. Makana put 32 zone anwa. Nche no na Ebonyi State entirely. Ona agwa no buro the whole of Ebonyi, no ofu local government. Can name 32 zone. And then with 13 local government in Ebonyi State. If you have a time 32, for example, because when they got Kaibe, if you have 32 times 13, you know what a 416 zone. Now, if you check how many population in one zone, a times is 5,000 naira times the population of a 32 zone in one local government times 32 times 13 local government. You'll be now counting billion. About million kind of billion. And name billion and when I feel somebody like Chinasa Nworu now control
the whole of Ebonyi, of Anambra, Biafra land. That one I control. Young one when I control the whole Biafra land. Now, he now have this same similar number. In some states, is higher. Now, what are you talking about? So when we say exposing one of the houses Chinasa Nworu is of DOS is building in Ebonyi State, then you know what we are talking about. One Chineke mazi ma like this 30. Oh, so na local government in Kegi. Achami inweta this 32. And what I mean ofu onye n'ime 32 zone anuma. Mmadụ 32. Yeah. Ka I schedule program. Obugo mmadụ ene no. Aye megide mecha anya. Ka onye ọbụla kwenye ka o suwara anọ. Chineke mele mebele. Yes, sir. Chineke mele mebele. Hai. Ya ka ụfọdụ ga na-asị nzama. Gịnị bụ nzama? Ya clear umushi. Ị na-asị nzama. Gịnị bụ nzama? Nzama bụ azụ jeje gota. Enye go 5 naira ka ije gota ife. Itinye 50 kobo. Ma itinye 30 kobo. Ọ nke a bụ nzama. Mana enye go 5 naira ka ije gota ife. Echikọfa nche na we na akpa. Enweta gụ n'ọpụ iwe ka ya amụ gị ọkụ. Onye oshi ka ebu ekperima. Ọ bụrụ ife amụ. Ọ bụrụ ife amụ. Because ụfọdụ ga na-awọchi fakata na-amụ amụ. Ọ bụrụ ife amụ. Ihe ekperima. Onye oshi ekperima. Ihe onye oshi ekperima. 32 zone in one local government. Out of 13 local government in Ebonyi State. Now, how many population in one zone? In our towns, 32 zone in one local government. Now, times by 13 local government in Ebonyi State. In our times, it in the whole of Biafra land. So, why wouldn't they believe in fact? You that is watching me, Benjamin and Sapele told King Jaja that they have killed. We are still continuing the exposition. He told them that Biafra will take 10 years before it will come. So that means that Chinasa Nworu and co have an agreement to delay Biafra for 10 years. This is what the Fulani government gave them. Fulani Caliphate gave them, they make a 10 years contract for them to delay Biafra, not knowing that they want to use them in order to conquer our people and also conquer themselves. But we cannot allow that to happen. Thank you, Chineke, for this clarification. Young men do it, and drag Jojo. Hane wopunu. Hane wopunu. Ncheno 32 zone in the whole of Ebonyi State. Not even also one local government. One local government 32 zone. Only on his own local government too, that you have this 32. Now, times it by 13 local government in Ebonyi State. Do you see the reason why that people are saying the Ebonyi Women Leader Coordinator is saying that Chinasa Nworu has sold Ebonyi State. Chinasa Nworu and the Devumai na helene Ebonyi. Also na helene Ebonyi on the 1st of September 2021. Also na helene Ebonyi. This is it. They steal from Biafra. They collect from the zoo government. They keep the agreement between them and the zoo government. They break our own covenant because they have covenant with Chukwu Abiama, and they think that covenant is not working. It's working now. Covenant that the oath that Chinasa Nworu took to defend Biafra, it is not working on this expose. You think it's not working? It is working now. If you don't know, it's working. And this is how we are going to be bringing you out. I can name PKG, okay, I can name PKG, and now fugo of more. So then I'm a 32 zone, na Ebonyi State. I mean, na one local government. One local government, 32 zone, one local government. Out of 13 local government. Now you have about 416 zones in the whole of Ebonyi State.
Times how many population in one zone? How many population combined to 32 zone? Now, how many population combined to the 416 zone? Now, take minus. You do the mathematics. You do the mathematics. Ndewo mazi A, ndewo renne. Momo Esilat na Ebonyi State na ha nara eme observation of sit at home. Biafrans anugonye. Biafrans ganuge. Now, mana gwa na onwegu n'ihi na-eme sit at home. Come on, ọtụrụ na anyị etu otu ekwesịrị. Yes, sir. Ọ dị mma. Otu anyị na-eme, ọtụ ndị ọzọ adịghị eme, otu anyị niile na-eme. Mana ndị ọzọ adịghị eme, ha ga-ebido mebenye, maka na mgbe ife ga-eme, mgbe ife ga-eme nwoke etu anụnwa obe, mgbe onye anwa bịara etu anyị ike ọ pụọ n'ụzọ etu anụnwa ka o jeje bulu moto maọbụ ka o jeje bulu ọkada ka o jeje gbaa nka maọbụ ka o jeje mee nka mbọsị dat Monday sit at home. Ndị zu maka mgbanwe ka ndị zu ji abịa egbusisi ndị be anyị. Onye afọ n'ile agba anya. Onye afọ n'ilo ndị zu fa agba. Ọ bụ na ndị zu agbarọ ndị otu sapele fa agba. Maka ndị otu sapele na-apụ na-eji na-alụ mpụ na aghụghọ. Ọfanwa alụsị abekode asịnọ ESN. Alusia Ekodo as not ESM. Upper ESM. These people are the agent of the zoo, bringing bad name against our people. But we are debunking them by opening their nyash. I na-eme pifike. I na-achafi ike n'ilo. Nwa Chineke ọ dị mma. Onwe ife ọzọ ilotala iche egwu anyị ka m move otu maazị si. Onwe ife ọzọ nletara m ga-agwa. Okay. Ife ọzọ nletara m ga-agwa bụ na ego ha na ọya ka o ji azụ granọt and osisi na-enye ndị atọ social squad. Ọ dị-enye onwere ihe nyere ka enye ụmụ akwụkwọ anyị, o were nye ndị otu nke ahịa nwa na-azụ nke iche. Deadman squad enwekwelu ego anyị nwatara ebe a, ewere ya go granọt go ihe niile na-enyekwa. Onye pụtara o ji kwuo okwu kwuru na last month ọ sị na ndị ihe siri ihe ma nkesa agba egbe kama ya ga-egosi ya nwa bụ ndụ ma nkesa agba egbe. Ya ka o ji make statement o make last month wee sị na ESM fi na ha maka esi agba egbe na ọ ga-agwafe na ya nwere onwe maka esi agba egbe. Maka na eweta na pocket na pocket IPOB. Owelu nye special squad and the dead man squad. O wetakwa contribution nke unu. Onye special squad na dead man squad. Ọ natakwa zoo government. Onyekwa special squad na dead man squad. Mana Chukwu Okike Abiama squad ga-ekpochapụ fancha niile. Ọ ga-ekpochapụ fancha niile. Chukwu Okike Abiama squad. And we anyị nwana nwaanyị bụrụ Chukwu Okike Abiama squad. Anyị ga-ekpochapụ fancha niile. Anyị ga-ekpochapụ fancha niile. Ọ dị mma. Ka anyị gafee na maazị si ndewo o nwere ife izu ilotala iche ịgwa anyị ka anyị nwee ike gaa na maazị D then ka anyị nwee ike mechie. Ndewo nwa Chineke. Ndewo. Kelere gị n'ọrụ ọma ị na-arụrụ anyị. Wunite n'onu gị biko. Nwa bụ ihe arụ unu bụ biko yitara anyị aka na Ebonyi State. Ebonyi nwere osisi hall. Ọ na-abụ anyị nwa na-eme ihe IPOB nọrọ na Monde. Nwa na-agbara onwe. Emeka ihe a ndị otu ogbo na ikwu ogbo na ahụ. Tọma abatala na ebubo agụ jiri ya na-etiresi anyị every village. So nu biko tinyere anyị aka Ebonyi nwere osisi home. Anyị nitiri Yemeka well maka ihe a bụ ihe na-ewute anyị n'ebe anyị nọ. Ha dịrị ekwe ka anyị nwa kwuo okwu biko ndewo nwa Chineke na ọmụ ihe o lụtara ọ ga-agwa gị. Okay.
Okay. I'm going to know if you come mmadụ enu na ntị. Ọkwa ya? Ndawo nwa Chineke. Nwa Ihe Chineke nlotekwara ịgwa m chelu nna m o ife iche ikwu ọ bụrụ ife nkata ọ bụrụ nkata ọ nkata ife kwesịrị na mmadụ ga-anụ ọkwa ya? yes eziokwu onye kwesị ka mmadụ nụ ya. Okay, ngwa gaa n'iru. Ihe ọzọ m chekwara ịyọta anyị Biafra niile ndị eze chidife ndị ala anyị ka anyị wee nwere onwe anyị ka anyị kwụrụ Walida Maazị Nnamdi ka n'azụ wee nata na Promised Land. Ka m na-achọkwa ịyọta ka agha niile jikọ aka ọnụ ma ezigbo ekpere n'oge mbọsị anyị gara oziọma anyị gara ịgbasa oziọma wee rue na ụlọ ụka anyị ga-agbasada oziọma eruzebe a wee fụdat na ndị a na ndị otu Maazị Igwe Ogboni ya and leader ha bụ Chinasa Nworu na ha ego miti wee gwa ndị izu ihe a ga-eme ebe otu a ga-esi wee gwọ ọgwụ wee kegide anyị ụmụ Biafra. Ha weta flag anyị jiri flag anyị gwọọ ọgwụ lichichie ya kechichie ya jiri ka ikpochichie ya. Eso m n'onye butere ya mụ abụ onye butere flag ọ bụrụ na onye ọzọ mụ abụ onye butere ya uchi ya bulitere uchi ya ndị m na ha so wee fa ndị ka anyị rara wee gaa oziọma na-ayọ onye ọbụla ka ha bidosi ike kpokwuwa eze Chukwu Abiama na ma onye n'ala Biafra ka kunite jewara anya agha na mmeri ga-abụrụ nke anyị ndị Israel si wee nwe mmeri maka na ahụ site n'ike ka eze Chukwu Abiama ka ndị Israel si wee nwe mmeri adọtaka anyị nwa ga-esikwa wee nwe mmeri. Ihe ọzọ nchekwara ịyọta bụ gbasa maka statium anyị na-alaki statium na Ebonyi State. Anyị nwa na-eme statium na-eme ya nke ọma maka na anyị ji iwu na-aga maka na okike Chukwu bụ anyị nwere ọdịda dabụrụ maka anyị nwa iru ka anyị ga na-aga agbara n'azụ nke ọ gbara agba naanị iyi iru bụ n'azụ bụ ọnwụ. Nna onye ọbụla bido n'ọnwa n'ụlọ na statium no mgbe ọ nwaga ndị ire anyị ji awepụ anyị ịpụta atụtụrụ gị tọsa n'ala iche nọ ndị Biafra ịma bụ ka a jiri ya na-asabụta ji Walida sida a ga-eje na-ekpe Walida ikpe. Eze Chukwu Abiama ekwe mana ihe niile ọkụ ha ji nne ya anyị ji nwa ihe niile ha mere anyị fụchago ya ka onye ọbụla kpere na di flag anwa iji flag anyị bụ mụ Biafra gwọ ọgwụ. M na-ekwu akwụkwọ m nabụ na Eze Chukwu Abiama na n'ọnụ m ọmụ agba onye buru ya n'aka nke bụ na ọ mechiri ndị nke ga-asị na amarụkwa ma ọ ga-eme ya sị na onwere ga-eme na mma belief na nwere ọgwụ mmadụ gwọrọ desi n'ala ga-arịrị na onye kwechi ikwe a na-emechikwara nke adịkwara ndị na nketa asa ka ha nwechakwa nwanne ha nwara mana na ya onye tụnye ekpere gbasara flag a eji wee gwọ ọgwụ eji kii lọkụchia ya every station niile nọ na Ebonyi State ka tinchara amara nke Enugu amara nkwa other state mana every station niile na police station niile na Ebonyi State the flag na barakio atịcha the flag acha ndị zoo soldiers zoo police zoo civil defense zoo ka a na-akpọ ha ndị asịnọdụ neighborhood ndị ebubo agụ ha jicha ya ndị nga na-akpọ anụ ndị community police ha jichakwa ya ma ndị nga na-akpọ na ha nwabụ na-echekwata ụzọ wee wụ road safety ha jicha ya ha ncha niile ji ya ihe anyị ga-eji wee win ya atọ onye ọbụla iwepụta ma ndị ya onye ọbụla wepụta okwukwe ya wepụta ekpere speak out speak lighter kwụsị okwu ike na ọma mme Chineke nke eze Chukwu Abiama ka mmeri wee bụrụ nke anyị kpọrọ n'isi anyị wee rụọ Chineke nke eze Chukwu onye pụrụ ime niile ka Walida Maazị Nnamdi Kanu esi nwere onwe ya anyị nwa echikwa n'ihe nke eze Chukwu Abiama nwekwara onwe anyị Walida ga-akpọrọ anyị kpọrọ ndị nsọ nata na Promised Land ya ka na-esi ka ụmụ Biafra jikọọ ọnụ mere anya site onye apụtakwana every Monday na Ebonyi State ọ na-ayọ gị ka ịgwa sikwara ike ka ha pụtakwana na abụrụkwu emere onye abịa na-eme taa no retreat no surrender ka ọbịa na mesita nke eze Chukwu Abiama ise Maazị nwa Chineke ndị ise ndewo nna m ndewo ka anyị nachi ya back to Maazị okwu let us go back to what Maazị C said
before finishing, he said that Mazi B has something to say. Mazi on the sit at home, just like every other, each and every one of them who is referring on this sit at home in Ebonyi State, that Ebonyi State is not observing sit at home, that they want Ebonyi State to be observing sit at home in the Afra land, in solidarity to our leader Mazi Nnamdi Kanu. Also, that he said that according to Mazi B said that he is pleading to all the gallant men in Biafra land to put them together in order to pray very hard, in order to evangelize very hard, in order to do everything humanly possible to pray very hard so that we can be able to move away from this contraption called Nigeria on the evil and atrocity that they have committed against our people. Also, Mazi A also pleaded and said that Ebonyi State need Voice of Radio Biafra 97.5 FM. Voice of Biafra 97.5 FM. Voice of Biafra 97.5 FM is needed in the entire Biafra land so that when we speak, people listen, so that people can be able to call and ask questions. We are not like the people who are manipulating Radio Biafra, that whenever they need an information to pass to get to the people, for people to help them to spread the news, for the news to get to the Zoom media, in order to use that to threaten the existence of the Zoo Nigeria for their own personal benefit. That is when you will see them open Radio Biafra for a day or two. But after that, 2, 3 weeks, 1 month, you can never see Radio Biafra being in any part of a Biafra land. But with this Voice of Biafra 97.5, voluntarily come out and say that you want to sponsor this state. According to Samuel Eba, he said that it does not cost much. It does not cost much. It does not cost much. That you are going to be surprised to see how much that is going to cost in order to install it. Because he said that the major work have already been put in place. Major work have already been put in place, that all the thing that needed is just a minor thing. So come out and give out so that our people can be able to listen to the message, so that our people can be able to complain live and direct and give an update what is going on and give an update. And part of this update is not in a sense that you're going to see that you see somebody like Chinasa Nworu say, give us proof, give us proof. The reason why I am doing this program expose with this proof that I'm talking about is in order to convince a lot of few people who are still doubting Thomas. Some people will say that Chinasa Nworu come from Abia State. But why will you go and build a house in Ebonyi State? Are you dumb? Are you dumb? Are you dumb? You are asking such a question. So I say, let's just take it in a perspective of a real businessman who is doing a legit business that have different kinds of investment all across the damnable Zoological Republic of Nigeria. So you say that because the person come from Anambra State, why would he go and build and make investment in Ebonyi State? Or because the person come from Anambra State, why would he go and make investment in Enugu State? Because the person is from Anambra State, why will he go to Aba to make an investment? Are you dumb? Are you fool? Not to talk more of somebody who is a freedom fighter. Such a people come to this, come. The link is there. Link is not here. Link is not here. Come in. Come in. Let me dismantle your foolishness. Link in Abata. Come inside. Come and add this your useless non-entity question. He say he's from look at fool ewu nketa. In a draw all nunchani chuksu nunchani nike.
Chukwu ga bosun on Chinese. Not even talking about somebody who is a freedom fighter, building houses in Ebonyi State, collecting levy. Are you a fool? Somebody come out and said that China is collecting 5,000 naira on each individual in Ebonyi State, and only one zone only in one local government in Ebonyi State have 32. Okay, let me ask Mazi in an year. Mazi can't you go out? In an even new Mazi in an even new. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Actually, can't you can Yes, sir. If how many population? The lowest population, the lowest zone, lowest during the time of wisdom Ezekiel Wambam, Ogona power. Because I'm that now, okay, wisdom Ezekiel Wambam bo Ebonyi North Senatorial, that don't more that over 70 population of the entire Ebonyi State. No, it comes from North Senatorial Coordinator on that wisdom Ezekiel Wambam. And the Iwo Bonner was threatened. It was threatened that did overpower him because Iwo Bonner already have his own dead man squad. Iwo Bonner have already been challenging our leader Mazen Namdekan. We know that. So I just don't talk Nkwo-Agu. One zone, not a more but they want much population. If you look at how many numbers, approximately, accurate, if you look at one zone out of the 32 zone on your own local government, just one zone. When not they be 50, when not they be 70. Chineke, when not they be 60. Okay. The calculation. Okay. No one they not do 50. No one not do 50. No one not do 70. 50. Mademma, Kai will 50. He said, okay, I'm going to give you. Actually, me mathematics. Can we address one of the criminals that is supporting fellow criminal like him? According to Mazi said that the lowest population zone in Ebonyi State in one local government have a population about 50. Now, this 50, you times 50 times 5,000, you are now getting 250,000 naira every week. Every week. Times it by 4. You are now getting 1 million naira. Now, this 1 million naira times by 32. You are now getting 32 million naira every month. This is the amount that Chinasa Nworu is making in a lower population, but we use that lower population to generate all, because he said there are some who are 70. Let's just say now. So Chinasa Nworu is making 32 million naira. 32 million naira in one local government. Now, this 32 million naira every month, this 32 million naira times 13 local governments, you are now getting about 460 million naira every month. This is what Chinasa Nworu and co are making. It is good that some of these questions is pumping up. Somebody who asked and said that how can Chinasa Nworu come from Ebonyi State, building houses in Ebonyi State?
This is what he's asking. And I make an analysis. A clean businessman, Igbo man, can be anywhere in the Biafra land. Investing anywhere in Biafra land. Be it Mana Akulono, because I don't want to go far in the if I want to go far, I'll go to Lagos. There are many Efulefus who are there in Lagos. This is what Chinasa Nworu is making every month in Ebonyi State. 616 million naira. Only in Ebonyi State. Now, time this money, every month, time this money times 13 states. Times this money, times 13 states in Biafra land. Let us times this. Come on, calculate a bungia. But come with the figure, on with the figure. On with the figure about boy to anua. About the calculator. Figure, I'm major alcohol. Okay, also now, Chineke melmebele. 5 is it 5.408 million as 5 billion. Didn't I say it? 5 billion 408 million. 5, 408, with 60. That is 5 billion 408 million every month that Chinasa Nworu and Co. Sapele Igwo Wonaya. These are the money that they are making every month. At that time, before our leaders, this is the reason why our leaders say nobody from Biafra land. So when Mazen Nandekano say nobody from Biafra land should pay anything, should contribute anything, this is the reason why. If you don't know, you see the reason why I said that fundraising is very important. My spirit is there, but this program is also important because it's going to open a lot of people's eyes that next month when we are going to do fundraising, you will see that more money in the Umwere account. Chinasa Nworu and Co. are making 5 billion 408 million naira every month in Biafra land. And I calculated this number with the lower population of a zone, which according to Mazi A, he said the lower population is 50. He said that there are some who are 60, 70. You also say now, these are the calculation of the lower. So when you begin to do the actual mathematics, to begin to do minus and divide and the rest of them, you are going to, you see the reason why they have an agreement. Chinasa Nworu and Co. Sapele, Benjamin Madubugu, they have a 10 years agreement with the zoo government. So now this money is not coming again. They have to make this agreement because at that time, I don't think that their relationship with the Fulani are very strong because they are milking our people. Somebody said that Sapele that he's a shoemaker. That Sapele was a shoemaker. It's nobody. But now he have hotels everywhere. Hotels, Kekena Pepe, everywhere. You see, this is the money that they make every month. Now, when you time this money, times God knows how many years that they have collected it. Let me just say 1 year. Let me just say 1 year times 12. Calculate our value. Calculate our value. For 1 year calculation of this money that they made, they are getting 64 billion 896 million for 1 year. For 1 year, the money that these people make, from our people using IPOB as a business. But we, the real freedom fighters, we have come to change all that. So when you people out there saying that Ndenzama, upon Ndenzama,
For 1 year, they are making 64 billion 896 million naira for 1 year. In only 5,000 naira levy, there are more levies. Because by the time we get hold of these 32 members in this zone, in just one local government, in this 32, by the time we get one person, you are going to hear different levies. This one is just a levy from 5,000 naira every week. Every week. Every week. We're not talking about other levy. Now, what about the one that they are taking from IPOB account? What about those ones? That the people who are in charge, giving them money. Chinasa Nworu will say, bring, you give. Chinasa Nworu will say, bring, you give. You cannot put your own investigation, private investigation, to see if this money is going where it's supposed to go. Are you doing that? In Emir? Bring, until Mazo bin Kemman Kendele Chineke on the 21st of June 2021, through Mazi Igwe Chukwu, send a message that Chinasa Nworu, Igwe Obonnaya, that they are the reason why Ebonyi State Radio Biafra is not working. That they have joined a Bubago. That they are pointing people's houses, killing people. If they point your house, they will pick you and kill you instantly, burn your house. What happened? Until 4 months, about 3 or 4 months later, when the issue of a 15 boat now came to Ebonyi State through Lower Benue, an analysis from this one of the principal officers in Ebonyi State began to give the analysis how the Fulani have come again. Because few months back, on the 30th of May, a massacre was taking place in Ebonyi State. A massacre was taking place in Ebonyi State that took over 200 lives. And they came again. And they began to raise alarm to tell our people that Fulani Abatakwana also, this time they came with 15 boats, which later we find out it was 25 boats. But when our gallant men went in search of them, was there. Imagine if the Fulani, they came to begin to kill our people. Who sent them? It's Chinasa Nworu. It was then that the issue of Chinasa Nworu began to come out clear. You see, Chinasa Nworu and co, they are making 64 billion 896 million naira every year from the pocket of our Biafrans back home, because it's a compulsory. You must pay it. If you don't pay it, then you are not following command and control. If you ask question, don't ask. It's a chain of command. Now, where is Radio Biafra? So that people can be able to get information for Ali Ramazan Namdekan, no Radio Biafra. If they ask you, it's chain of command. And you can see our house. See, this is where our money is going. This is where our money is going, and somebody is here asking foolish, stupid question. Say, how can a Chinasa Nworu be from Ebonyi, Abia State, building house in Ebonyi State? Look at it, 64 billion 896 million every year, and this is just from the lower population zone in Ebonyi State. And we used to do this calculation. So the money is it's no more coming again. So now they might even increase their contract with the Fulani, because it was 10 years contract. Sapele said it. Benjamin Madbu said it. They told the King Judge and then that it's going to take 10 years for Biafra to come. 10 years. That is the contract they have, but we are breaking that 10 years. That is why you see people like Solu, they are crying. That is why you see people like Solu, they are crying.
Onwe ife ọzọ echi egwu ka nweke mechie. Ndewo. Ndewo. Ọbụna onwezi then ka anyị mechie na anyị akọbata gị ife from the beginning of this program to up until now 2 hours 20 minutes. We have been able to cover a lot of things, and a lot of people's eyes is going to open. Onwe ife ọzọ unu chikwu ụmụ Chineke ka anyị nweke mechie. Anyị na-ekele gị ka ọrụ ọbụla na-arụrụ ụmụ Biafra na-arụ isi ike na ebe kwuru anyị nwa ga na-arụkwa nke anyị nwa a ga na-asọpọtụ unu nwa n'ọrụ na-arụ so that na-asọpọtụ anyị nwa na Ebonyi State because at home adịghị eme na Ebonyi State ọ na-ewute anyị nwa kuku. I need sponsor. Need to work voice of Biafra na-ekwu na Ebonyi and ekwukwo okwu tegesiwe je maka our state coordinator. Oya ka anyị na-ayozinu biko ogbo onwe otu nu ga-esi help anyị a lot. Try ya biko. Ọ dị mma. Ndewo Chineke. Maazị Igwe Chukwuma biko may this arrangement of this 32 zones ka anyị nwee ike malụ mgbasa anyị ga-emekwa program ahụ. It doesn't matter how long it takes because the first time I got this information about this Chinasa Nworu, which I'm going to post the video. By tomorrow. I'm going to post a video of that interview that I did tomorrow for people to see that. So like I said, when I got this information about Chinasa was on the 28th of November 2021, but I was waiting for the concrete evidence, and that is what we have here, and more evidence are coming up. So Chineke, make it the arrangement of these 32 zones where Chinasa Nworu is making a lot of money. Can we get more information from them so that we can be able to keep the record straight? They will wait for you if you watch Chineke. Mba, onwe ihe ọzọ nchọrọ ikwu. Emecha m na ga-ekwu. Ọ dị mma. Thank you very much, Biafrans, wherever you're watching from. This is Mazi Odinkeman Kandele Nwa Chineke, bonafide active member of IPOB, and also an active financial member as well, serving the indigenous people of Biafra through media, evangelist, and also in music. And I say, may Chukwu can bless each and everyone who stand on by the side of the truth and always support whatever we're doing in order to get the Biafra restoration fast as possible. Because the enemies, they are so fast. The Fulani motto. You see Fulani? You see this Islamization motto? On our badge also, the speed is too much. So we also need to put our own. So support Umwere account. Then leave the rest. And those of you who can also be able to support Voice of Biafra Radio 97.5 FM, according to Mazi Simon Ekpa, he said it does not cost much. That you will be very, very surprised how much it costs. So Voice of Biafra 97.5 need to go all around Biafra land so that people can be able to be hearing our voice 247. Our people can be able to be hearing our voice 247 because that Voice of Biafra is also going to get to the Hausa land. Shalom.